Ni sehemu ya tatu nafunga kazi ya Zilizala Viwanjani. Tuingie katika ndondi hivi sasa. Ni kwamba gwiji wa kitengo cha uzani wa juu Anthony Joshua amesema kuwa anajiamini atachukua ushindi atakapopanda jukwaani dhidi ya Joseph Parker wa New Zealand. Baada ya kutoa taji la WBA na IBF, Joshua ataandikisha jina lake kwenye vitabu vya historia kuwa gwiji wa magwiji endapo atambwaga Parker na kumpokonya taji la WBO. Hata hivyo, amedokeza kuwa anatarajia ushindani wa hali ya juu kutoka kwa mpinzani wake. Pigano hilo litaandaliwa mjini Cardiff nchini Wales tarehe 31 mwezi huu. I learned from my mistake. I used to box with my hands here. I make sure I'm right hand up here, jabs coming out here, it's not coming here. I'm perfecting everything, and that's being confident in my ability now because I know what I'm putting in. I know I haven't missed a run, I know I haven't missed a boxing session, but not being overconfident, thinking because I beat Joe Bloggs last year, I'm definitely going to do it against Parker this year. That's not how it works. And we always said, in one of my interviews with Coogan years ago, I said, the same oil that got me through 2019 won't keep the wheel spinning in 2009, won't keep the wheel spinning in 2010. You have to park that up and start fresh. And that's what we've done this year, we started fresh. Baada ya kustaafu riadha, gwiji wa mbio fupi Usain Bolt amesema kuwa anatafuta njia mbadala ya kujishughulisha haswa kandanda. Bolt alishiriki mechi ya kirafiki mjini Basel, Uswizi chini ya ukufunzi wa kocha wa Manchester United Jose Mourinho. Bolt alianza kufanya mazoezi ya soka alipovua viatu vya riadha, ingawa amedokeza kuwa hali ya riadha hivi sasa imedorora kufuatia visa vya utumizi wa dawa zilizopigwa marufuku. For me, yes, there's always going to be a concern, but I feel like over time it will get better. At the end of my career, they started putting things into place, and I think track and field was at its lowest. So for me, I always said there's no place that we can go more than up. So now it's just time to rebuild. And even if I get into football fully, I would still like to help track and field any way possible. I'm really enjoying it. It's been fun. I can do a lot more that I couldn't do when I was doing track and field. But for me, it's a part of what it is. I work hard now. I can relax a little bit. So yeah. I think I've done everything that I want to do in the sport. This is why I'm trying to move on to football, because it would be a new challenge. You know, I mean, something difficult for me to do and to challenge me, and that's what I want. Track and field. That's how it started out. It was very challenging. I had to work to get great. So for me, I want to do something else that will challenge me. Na tukiingia barabarani, madereva wa Red Bull Daniel Ricciardo na Max Verstappen wananuia kuanza msimu mpya wa mashindano ya magari ya langalanga kwa kishindo weekend hii. Wawili hao walimaliza kwenye nafasi ya 5 na ya 6 mtawalia msimu uliopita. Career, you want to know that you competed against the best. There are those that bow out before, bow out early. There are those that have won championships maybe. That has not been as competitive, and the ultimate goal is to be the best. I think you have to go up against the best. So it's great. It's been a great experience for me to be able to race Sebastian. You know, he's got the 4 world titles, the most of any other driver at the time, and I think this is an exciting year for Formula 1 fans. I think we have all the reasons to be confident. I think our car is great. There's stuff to come, so plenty to look forward to. But usually around this point you don't know where the others are, so that's why it's a bit pointless to come here and say that you blow everyone away. Based on testing, I think we are in good shape. We could be in better shape, but it's always like that. Na kutoka Australia tuingie Marekani katika ligi kuu ya mpira wa vikapu. Ni kwamba Cleveland Cavaliers, mabingwa watetezi, walitoka nyuma na kuandikisha ushindi wa alama 132 kwa 129 dhidi ya Toronto Raptors katika mechi ambayo iligaragazwa usiku wa kuamkia leo. Kumbuka walikuwa chini ama nyuma alama 15 Cleveland Cavaliers kabla ya kutoka nyuma na kuweza kuandikisha ushindi. Walichukua ushindi wa alama 42 kwa 38 Cleveland katika seti ya kwanza.
alama 41 kwa 22. Raptors wakachukua katika seti ya pili alama 34 kwa 20. Walichukua Cavaliers seti ya 3 na seti ya 4 wakachukua ushindi Cavaliers alama 34 kwa 30. Hits the three. These are the things that the normal guy can't do. There was no defender even rotating, so he had plenty of time. LeBron split the defense. DeRozan on the drive. Kicks it to Siakam with a two-fisted finish. Very important now. Both teams have 2 timeouts remaining and no fouls to give. James kicks it out to the corner. Na katika mechi nyingine timu ya Philadelphia 76ers iliandikisha ushindi wa alama 119 kwa 105 dhidi ya Memphis Grizzlies katika mechi ambayo ilikuwa ya nipe nikupe. Katika seti ya kwanza Philadelphia waliandikisha ushindi wa alama 26 kwa 19 kabla ya kuchukua ushindi wa seti ya pili kwa mpigo alama 32 kwa 25. Seti ya tatu baada ya kutoka mapumzikoni walichukua ushindi wa alama 41 kwa 25 kabla ya Memphis Grizzlies kutoka nyuma na kuweza kuchukua ushindi wa alama 36 kwa 20 katika seti ya mwisho na funga kazi ya mechi. On him, it's second round pick. 76er assistant coach now at Houston. Time running out for the Sixers. Redick got it. It'll count. Manchester City ambao ni moto wa kutia mbali msimu katika ligi ya EPL nchini Uingereza wamesalia na alama 6 kuponyoka na ligi kuu mwaka 2017-2018. Kiungo wa kati Bernardo Silva amesema kuwa anapania kuwatandikisha ushindi katika mechi yao ya pili baada ya pumziko dhidi ya Man U ili kuweza kuchukua taji hilo. It's not finished yet. We're close to it and we're getting closer and closer. Game by game, and we want to try and finish this job as soon as we can, because in football you never know, and we don't want to lose points. Well, the mentality, the ambition, that when you play in a big club, you have to win and keep winning and forget what happened in the past, and win and win and win. After 20 wins, you have to still be hungry and try and win the 21st. And that's the main thing I learned from him, the mentality and the ambition to keep going on. I think we'll try to do something on this competition as well. Of course, when you play in a club like Man City, you have to try and win everything. Obviously, we know we're not favorites because teams like Real Madrid, like Barcelona, they have much more experience than us in this kind of stages. But we have quality and we're doing a good season and we'll try. Na kwa mchezaji mwingine ambaye anafahamu fika uzoefu ni James Milner amesema kuwa ni muhimu mchezaji kupeana 100% kwa klabu kuliko timu ya taifa. Je, ni ukweli? Tumsikilize. In your club team, it's 100% on your club team. You're not even thinking about that. And the amount of questions you get in the lead up to a major tournament in the summer about England and being selected and injuries and stuff. But I can honestly say, as a player, when I was going away with England, it wouldn't cross my mind until that last game had finished. And I think that's the way it has to be. If you're going into tackles half-hearted, worried about missing a World Cup or thinking you're training for the World Cup, you're not going to be able to do it for your club team, and that's what we're at our club's doing, and that's the biggest part and biggest challenge as an international player, switching from club mode to international mode and back again. Na baada ya kushamiri na klabu yake ya Leicester City, Harry Maguire alijumuishwa kwenye timu ya taifa ya Uingereza. Amesema kuwa hangefanya hivyo kama si ushirikiano kutoka kwa wachezaji wenza wa Foxes. It's been a successful season up to now, as long as that we can push on for the rest of the season and hopefully get that 7th spot, built myself included. Obviously to get the call up for England is a dream come true. A proud moment for myself, and I think that replicates me having, like you've said, probably my best season of my career. He's a nightmare. I play against him in training each day. He's a nightmare to play against. You could ask every defender in the Premier League who plays against. I reckon they'd say Vardy's one of the worst to play against week in, week out. His pace frightens you. He's so quick. He causes trouble for everyone on the back line, but no, he works tirelessly as well. So he's a good player. I'm pleased he's on my team week in, week out.
Amecheza katika ligi kuu nchini Uingereza kwa zaidi ya miaka 16 na mzungumzia Wayne Rooney Waza, lakini hivi sasa anaposhamiri na klabu ambayo alikuwa anaishabikia akiwa mtoto, klabu ya Everton. Amesema kwa mtu ambaye anampa motisha kila siku na kumrekebisha hapa na pale ni mwanae Kai Rooney. In now as well. Yeah, is he fully focused on it? He's on to everything. Yeah, in football, he's obsessed with it. And so if I don't have a good game, then he's the first to tell me. He's the one that's giving you advice on where to go, where to stand, and everything like that. Yeah, he knows everything. Obviously, I've been through all that scrutiny from the age of 16. So he'd have that as an advantage where I'd obviously make him aware of the responsibilities of. It's not just football. When you're growing up as a kid, you think and you want to be a professional footballer to play football, but the game has developed a lot more than that. It's every aspect around football which is as important. It's really important, obviously, growing up. Everton fan, come to the games. I remember going to the games with my dad and. Wayne Rooney Waza na watoto 4 wa kiume hivi sasa kukamilisha timu ya 5 bora, na mtoto wake Kai hivi sasa amejiunga na timu ya chipukizi ya Everton kujaribu kufuata nyayo za babake. Na nikumbusha pia Messi majuzi akipata mtoto wake wa 3, Zinedine Zidane, umeona mwanawe yupo anacheza ule mpira. Rais wa Liberia George Weah, umeona mtoto wake yupo pale PSG. Wanafuata nyayo za wazazi wao, na Rooney anapozungumza unajua ametoka katika familia wana masumbwi. Na pamoja na kwamba mwanawe hapa anakuwa mshauri wake, lakini Sir Alex Ferguson alimfanyia kazi kubwa sana. Nakumbuka wakati ule ilikuwa kwa Rooney ukimgonga kiatu asubiri mwamuzi, lazima anakupiga makonde. Ndio maana mashabiki wa Man U sasa hivi wanatia dua kwamba mechi ijayo Man City na Everton, angalau Everton nyumbani hata kama ni sare dhidi ya City, kwa sababu baada hapo mechi itakayofuatia wiki 2 make baada ya Everton Man City ni Man U, Man City. Na sasa kama Man City itaifunga Everton kisha hiyo mechi ifunge Man U, itakuwa imechukua taji. Kwa hiyo wanamwombea Rooney kaza hata kama sare, ili Man City hata wakitupiga wasichukue taji, wachukue huko mbele. Kwa hiyo nafikiri huyu Rooney ndo aliwanyima alama 3 mechi, ilikuwa mechi za kwanza zile Man City wakapoteza, wakaweza kuambulia sare ya 1-1. Na ilikuwa wakati huo Everton ilikuwa tabani, unakumbuka? Mambo yalikuwa mazuri, Komanaka timuliwa, sasa hivi amekwenda zake timu ya taifa ya Uholanzi. Na hawa Everton ukiwaangalia ni kama Palace, ni kama Swansea. Mechi kama hiyo ambayo kila mmoja anasema City, Rooney anaweza akawa Rooney. Rooney anaweza kuwa Rooney na kuharibu mambo kwa the noisy neighbors kama wanavyofahamika. Bob Owino, asante sana, anasema mipira Afrika Kusini iko juu kwa ligi kwanza ligi zao. Zilizala Viwanjani, Goro wajikakamue kwa sababu wachezaji wetu walishindwa kung'ara, bali ni Musa Otieno na Brian Mandela tu. Musa Otieno anasema na Brian Mandela. Zlatan Katie Maurina anasema si rahisi, lakini wakijikakamua watapenya Kogalo. Alan Mark Odhiambo, Gor lazima wamalize game humu nchini, tusiwe tukalia baadaye. Gor inaweza kuwa Supersport United. Bobo Wino, asante sana kwa ujumbe wako. Tomkin Baraza pia nimepata 2-3 Hassan kama uko nazo. Anasema Chelsea watacheza na timu gani weekendi? Weekendi hakuna ligi kuu nchini Uingereza, bado ni michuano ya kimataifa. Kumbuka pia Harambee Stars wanacheza. Je, naweza kuhusiana na veti. Asanteni sana kwa wale wote waliofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine, jumbe nyingine. Naleta utata hapa. Tukutane tena siku nyingine sana kama upapa hapa.